F-16 يميل بزاوية مقدارها 29 درجة تقريبا للخلف، مما يجعل المسافة العمودية بين قلب الطيار وقدميه قليلة جدا، لتساعد هذه الوضعية القلب من ضخ الدم إلى أجزاء الجسم، وبالتالي القدرة على التحمل أكثر أثناء المناورات الصعبة. الآن طائرة أخرى سادة الكرام من على يسار المنصة، طائرة الجي اف 17. So next up to the skies is JF-17 Thunder. This aircraft co-developed between Pakistan and China. It's a designation the JF-17 Thunder in Pakistan, short for Joint Fighter, the JF variant. Primarily developed to meet Pakistan's Air Force requirement for an affordable modern multi-role combat aircraft. So it can be used to replace its larger fleet of the Mirage 3 and the Nangchang A5s and these F-7s. A very cost-effective multi-role can carry a large amount of ordnance underneath. And the cockpit is laid out as required by the customers. 3 large functional displays on board the aircraft means you can customize the interior avionics suite to pretty much any aircraft your Air Force is operating. إذا كانت طائرة الجي اف 17 ثندر أو الرعد هي طائرة قتال خفيفة من الجيل الجديد. تم تطوير هذه الطائرة للقوات الجوية الباكستانية وشركة كتك الصينية كشريك استراتيجي طبعا من جمهورية الصين. صممت هذه الطائرة لتؤدي بمثالية مهام الاعتراض الجوي ومهام الهجوم السطحي وأيضا العمليات ضد السفن. مميزات هذه الطائرة: رادار متعدد المهام، متقدم متوسط المدى، مناورات ممتازة على سرعات دون صوتية، نظام الهوتاس، معدات ملاحة متطورة ومتعددة تجعل من هذه المقاتلة مثالية لعمليات الدفاع الجوي. قمرة للقيادة رقمية بالكامل، إمكانيات مثالية أيضا للهجوم السطحي، ونظام عالي الأداء ليوافق بين التعامل البشري مع هذه الآلة أو ما يعرف بالمان ماشين انترفيس. Nice high-speed reversal from the JF-17, the power plant on board the RD-93, developing with afterburn just short of 19,000 pounds of thrust. Its G limit is just under +9 and -3, and maximum speed just short of Mach 2, 1.8 Mach. نعم، سرعة هذه الطائرة تصل إلى 1.8 ماخ، أي تقريبا أقل بقليل من ضعفي سرعة الصوت. الجي اف 17 ثندر أو الرعد شكلت أو تم تشكيل سربين من هذه الطائرة لدى القوات الجوية الباكستانية التي تعتز بالشراكة الاستراتيجية بينها وبين جمهورية الصين، والتي أثمرت العديد حقيقة من الطائرات المقاتلة والأسلحة الجديدة بين البلدين. تحلق اليوم الجي اف 17 ثندر بقيادة قائد الجناح راشد حبيب، وأيضا قائد السرب رولاند أفضل. We got a good underview there of the JF-17, where we can see its hard points, 7 in total. It can carry 4 ordnance underneath the wing and 2 on the wingtip and 1 underneath the fuselage. Gives it a capacity of just over 8,000 pounds of external stores. Of course, as a multi-role fighter, then that means it's going to be carrying not just air-to-air ordnance, but air-to-ground. It can also do anti-shipping patrols, reconnaissance and anti-radar missions.
a good cooperation, Joe, between China and Pakistan. We can see there is a lot of aircraft this year here. Yeah, absolutely. And they've come up with a fantastic design. I particularly like the bump intake system that they've got. And you think something like this with that capability, it's $50 million. A Rafale, that's going to cost you $90 million in some of the suites. So there's a big, big difference there on the price. And in these fiscally challenging times, people all around the world are going to be looking at these type of aircraft. There's still a very, very capable package, a very potent strike aircraft, and a very, very capable air interdiction aircraft as well. نعم، هي طائرة تمتاز أيضا بكلفة التصنيع المنخفضة، وأيضا إمكانيات عالية بالنسبة لتلك الكلفة التي تحتاج لإنتاج مثل هذه الطائرة. نعم، هو يعني تعاون استراتيجي حقيقة بين باكستان والصين. سنشاهد أيضا اليوم طائرة أخرى من إنتاج صيني باكستاني، هي طائرة الK8، وأيضا هنالك طائرة صينية مدنية تشارك أيضا في عروض هذا اليوم، هي MA600. Well, we can see him departing up into the blue sky over Dubai. The maximum takeoff weight around 28,000 pounds, but you can see with that thrust in the afterburner and nearly 20,000 pounds of thrust taking behind, pushing up behind, then it's not a problem for this JF-17. So a big thanks to our friends from the Pakistani Air Force who have brought this aircraft over, not only for display in the air, but there's also one down here on the ground, so that you can go and have a good close-up look at the aircraft. So coming up next, the Typhoon. تعود الآن طائرة JF-17 Thunder للهبوط، فيما تستعد طائرة التايفون للإقلاع. عروض أكثر صخبا سادة الكرام سنشهدها بعد قليل مع طائرة التايفون. So the news this week coming out of the Dubai Airshow, the Eurofighter has been put back in the slot for the United Arab Emirates Air Force requirement for a next generation fighter. Everybody was confident that the Rafale had secured that spot, and now Eurofighter with all to go for, as the Typhoon has been asked to resubmit some figures on the aircraft. A very, very capable aircraft. The Eurofighter Typhoon has recently returned from operations in Libya. Twin-engine, Canard Delta Wing multi-role combat aircraft designed and built by a consortium of 3 companies around Europe. And later on we're going to see the Rafale, who its main competition, take to the skies. The aircraft